In Unit 2, the topic 1 is lasers. In the lasers topic, we have some objectives. What are the characteristics in the lasers and what is the working principle, including lasers and production and application. How to produce the laser beam and how to use the laser beams. These are the main objectives in the lasers topic. First of all, we know the introduction. Introduction means what is laser? Laser is the same kind of ordinary light or not? It is not related to ordinary light because the laser light has some specific properties which includes high directionality and high intensity and high monochromaticity. These are the laser principles, laser characteristics, which is not equivalent to ordinary light. We are already discussed in previous class. How do you differentiate the lasers from the other lights? How can you differentiate? Nothing but how to differentiate or how to compare the laser beam from the other light sources. Depending upon the properties, we know the properties of laser radiation. There are 4 types of properties. First one is identical wavelength. Nothing but identical means the wavelength is same. Already discussed చేసాం మనం. The wavelength of laser beam is same and same frequency. That's why the laser beams are called monochromatic waves. Nothing but this phenomena is known as monochromaticity. Monochromaticity. And the second property related to laser is identical directions. Identical directions. If we have more number of laser devices, these are emitting number of laser beams which are in travel in same direction. That's why every laser beam has its own direction. Nothing but it has high directionality, which is another property. And property number 3, in phase. Nothing but the phase difference between any two laser beams is constant. The phase difference is constant. This phenomena is related to coherence. We are already discussed in interference chapter what is coherence. And the laser radiation. The laser radiation is characterized by these properties which are not present in other electromagnetic radiation. ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే అదర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ నథింగ్ బట్ అదర్ లైట్ సోర్సెస్, నథింగ్ బట్ సన్ లైట్ ఆర్ ట్యూబ్ లైట్ ఆర్ ఎనీ radiation lights or emits a light energy which are not equivalent to the laser light source, because the ordinary lights could not satisfy these three main properties. Because the white light has 7 colors, but laser beam has only 1 color. That's why the laser beams are emit only monochromatic waves. ఎందుకంటే మనకు వైట్ లైట్ లో 7 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి, నథింగ్ బట్ 7 వేవ్ లెంత్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ అనేది అక్కడ వ్యాలిడ్ అవ్వట్లేదు. అందువల్లే లేజర్ రేడియేషన్ ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనొచ్చు, కాకపోతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ తో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ తో ఇది సేమ్ గా ఉండదు. లేజర్ బీమ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, ఆర్డినరీ లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. అండ్ we will discuss one by one what is monochromaticity. We already discussed mono means single chromaticity. Chromaticity means color, single color. A beam which has single color, this beam is called monochromatic wave. Here monochromaticity means single color, nothing but single frequency or wavelength. Here indicate one color. This is monochromaticity. In the theoretical sense, one color, మనం ఇందాక నుంచి అంటున్నాం సింగిల్ కలర్, one color which is called spectral line. That means here we have this figure. Then when white light is incidented on a prism, we get seven spectral lines which are related to 7 colors. These 7 colors have 7 wavelengths and 7 frequencies.
That's why the white light is not monochromatic wave because it has 7 colors. These 7 colors have its own wavelength and its own frequency. That's why each spectral line has its wavelength, which is called, in reality, every spectral line has finite spectral width. మనం ఆల్రెడీ స్పెక్ట్రల్ లైన్ అన్నాం. ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్ కి ఎంతో కొంత విడ్త్ అనేది ఉంటుంది. ఆ విడ్త్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ది ఫిగర్. వన్ కలర్ ఇన్ రియాలిటీ, వన్ కలర్ ఇన్ రియాలిటీ, the one color is delta lambda width, delta lambda width. In theoretically, this width is related to single line, single straight line. అంటే మనం థియరిటికల్ గా చెప్పుకునేటప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్ ని మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్ రియాలిటీ ద వన్ కలర్ ఈజ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ విడ్త్. అంటే ఏదైనా ఒక స్పెక్ట్రమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో 7 కలర్స్ ఉంటాయి. 7 కలర్స్ కి వాటి యొక్క ఓన్ విడ్త్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాం, సింగిల్ లైన్స్ తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. మోనోక్రోమాటిసిటీ అంటే ఏంటి, ఏ లైట్ వేవ్ హ్యాజ్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్షనాలిటీ. Directionality. Radiation comes from the laser in a certain direction and spreads at a definite divergence angle. Nothing but if you have any ordinary light, for suppose this is an ordinary bulb which emits a radiation in n direction. మొత్తం n డైరెక్షన్ నుంచి ఎమిట్ చేస్తుంది. ఇది n డైరెక్షన్ నుంచి ఎమిట్ చేస్తుందంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఈజ్ మోర్, because here we get light radiation, here we get light radiation, here we get light radiation. అంటే ఏంటి, 3 dimension లో మనకి లైట్ అనేది కనిపిస్తుంది. బట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లేజర్ బీమ్, ద డైరెక్షనాలిటీ ఆఫ్ లేజర్ బీమ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్డ్ టు ద ఆర్డినరీ లైట్, because the laser beam has small deviation angle, small deviation angle. That's why it's follow only in particular direction. Here the ordinary light travel in any direction. Ordinary light అనేది ఎనీ డైరెక్షన్ లో అయినా ట్రావెల్ అవ్వచ్చు. బట్ లేజర్ బీమ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ particular direction because the angle, nothing but angle of deviation of laser beam is smaller than the ordinary light. This is related to directionality. The directionality property is depends only on the divergence angle. Divergence angle. These are the few fundamentals. The 360 degrees is equal to the 2 pi radians. 2 pi radians. 1 radian equal to 57.3 degree. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఈ 1 రేడియన్ అంటే ఈ 2 పైన తీసుకెళ్లి దీంతో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 57.3 degree. These are the fundamentals. Here, since the laser radiation divergence is of the order of milliradians, అందుకే నేను చెప్పాను, here the divergence angle, nothing but deviation angle, is smaller than compared to the ordinary light, which is order of milliradians. Milliradians. What is the value of milliradians? 1 milliradian is equal to the 0.057 degree. 0.057 degree. ఆర్డినరీ లైట్ నుంచి వచ్చే వేవ్ యొక్క డీవియేషన్ యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ మిల్లీ రేడియన్ ఉంటుంది. గ్రేటర్ దాన్ మిల్లీ రేడియన్. లేజర్ లైట్ కి మట్టుగా లెస్ దాన్ మిల్లీ రేడియన్ ఉంటుంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, కొహరెన్స్. కొహరెన్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ద ఫేజ్ యాంగిల్, నథింగ్ బట్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 waves is same, nothing but the phase difference is constant. For suppose we have 3 waves. In figure A we have 3 waves. The first wave y1, second wave y2, third wave y3. On comparing these 3 waves, the negative cycle of first wave is coincided with negative cycle of second wave and also negative cycle of third wave. That's why these 3 waves are in phase. Nothing but the phase difference is constant. అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ అనేది దీంతో మ్యాచ్ అవుతుంది, అదే విధంగా ఈ నెగిటివ్ అనేది దీంతో మ్యాచ్ అవుతుంది. హియర్ ద పాజిటివ్ సైకిల్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ విత్ సెకండ్ పాజిటివ్ సైకిల్. ఇక్కడ కూడా అంతే, థర్డ్ పాజిటివ్ సైకిల్. అంటే ఏంటి, మొత్తం ఇక్కడ ద మినిమా అండ్ మాక్సిమా ఆర్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద అదర్ వేవ్స్.
That's why these waves in figure A, the waves are in same phase. We get constructive interference. We are already discussed. అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ అనేది నెగిటివ్ తో కోయిన్సైడ్ అయితే కన్స్ట్రక్టివ్, పాజిటివ్ అనేది పాజిటివ్ తో కోయిన్సైడ్ అయినా కన్స్ట్రక్టివ్. దట్స్ వై ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ఫిగర్ బి, ఇక్కడ చూడండి, ద నెగిటివ్ ఈజ్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద పాజిటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేవి కంబైన్డ్ అయినాయో, విచ్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దట్స్ వై వి గెట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్. అంటే చూడండి రిజల్టెంట్ వేవ్ ఎలా ఉందో, ద రిజల్టెంట్ వేవ్ హ్యాస్ లెస్ యాంప్లిట్యూడ్ కంపేర్డ్ టు దీస్ త్రీ వేవ్స్. ఎప్పుడైతే అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ లో ఉన్న టూ వేవ్స్ అనేవి కంబైన్డ్ అయినాయో, వి గెట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్న వేవ్స్ అనేవి కంబైన్డ్ అయితే వి గెట్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఎప్పుడైతే కన్స్ట్రక్టివ్ వచ్చిందో, ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ లో వచ్చిన మ్యాక్సిమాస్ అనేవి ఇండివిజువల్ వేవ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, లేజర్ బీమ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా కొహరెంట్ సోర్సెస్ అయ్యే ఉండాలి. ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఏమంటారు, లేజర్ సోర్స్ అనేవి అన్నారు. నథింగ్ బట్ ద ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ ఆర్డినరీ లైట్స్. Here, the last point. The laser radiation is composed of waves at the same wavelength, which start at the same time and keep their relative phase as they advance. Nothing but by adding or superposition the wave amplitudes of the different waves, higher peaks are measured for laser radiation. ఇందాక చెప్పినట్టే హయ్యర్ పీక్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఫిగర్ ఏలో వి గెట్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ కంపేర్డ్ టు ఇండివిజువల్ వేవ్స్. హయ్యర్ పీక్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటారంటే లేజర్ బీమ్స్ అంటారు. అంటే లేజర్ బీమ్స్ ఖచ్చితంగా కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ లోనే ఉంటాయి, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ లో ఉండవు. అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా దీస్ ఆర్ ద సమ్మరీస్. First one we have discussed, very small divergence beam. Very small divergence of the beam. Directionality గట్టి దగ్గర మనం చెప్పుకున్నాం, the angle of divergence is small. And high degree of monochromaticity. నేను ఈరోజు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. And third property is coherence. The combination of these three properties gives the laser radiation. ఈ ప్రాపర్టీస్ ని సాటిస్ఫై చేస్తేనే దాన్నే లేజర్ బీమ్ అంటారు. ఈ ప్రాపర్టీస్ లో ఏ ఒక్క ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయకపోయినా విచ్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ ఏ లేజర్ బీమ్. అది ఆర్డినరీ లైట్ అవుతుంది, లేజర్ బీమ్ అనేది అవ్వదు. వాట్ ఈస్ లేజర్? ద లేజర్ ఈజ్ produced by the stimulated emission. We are already discussed. By using principle of stimulated emission, we are producing a laser beam. The acronym of laser beam, nothing but the expansion. The expansion of laser beam is light amplification by stimulated emission of radiation. We can amplify the incident light by using stimulated emission principle. What is the working principle of laser beam? How to produce laser beam? The mechanism of light emission. How to emit a laser beam? There are three phenomena. We are already discussed. First phenomena is absorption. The second one is spontaneous emission. The third one is stimulated emission. Depending upon these three phenomena, we can produce the laser beam continuously. By using an atomic spectrum. What are the three properties? స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో కూడా వస్తుందా సార్ లేజర్? అంటే ఏంటంటే అదే చెప్తాను, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వస్తుంది, చెప్తాను.
నేను ఓన్లీ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ లోనే లేజర్ బీమ్ వస్తుంది అన్నాను. ఓన్లీ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ మాత్రం ఉపయోగించి వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ లేజర్ బీమ్. ఈ అబ్జార్ప్షన్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లు అనేవి ఏమవుతున్నాయంటే ఈ రెండు ఫినామినాస్ ఉపయోగించి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ని మనం అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఏంటి, స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ద్వారా మనకి ఒక బీమ్ వస్తుంది కదా, ఆ బీమ్ మళ్ళీ అగైన్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అది డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. ఓకే సార్. There are three processes. One is absorption, another one is spontaneous, and third one is stimulated emission. Stimulated emission. Discuss the one by one. These are the excitation by the absorption. That means by absorbing the light energy, the atom will excite. The atom will excite. De-excitation means the atom will de-excite and by producing a light. ఎమిషన్ అంటే డీఎగ్జైటేషన్, అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఎగ్జైటేషన్. ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎమిషన్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆ యాటమ్ అనేది ఏమైంది, హయ్యర్ స్టేట్ నుంచి డౌన్ స్టేట్ కి ట్రాన్స్మిట్ అయింది. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, గ్రౌండ్ స్టేట్ నుండి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిందని. ఇక్కడ చూడండి, we consider n number of orbits of any atom. We are consider a n number of orbits. At the inner orbit electron. Here, the inner orbit electron absorbs h nu energy E equal to hc by lambda అని రాశాను కదా. Here the c by lambda is related to frequency. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, h న్యూ కింద రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే హెచ్ ఎఫ్ కింద రాసుకోవచ్చు. అంటే ఎఫ్ అంటే సి బై లాంబ్డా. When the inner orbit electron is absorbed by h nu energy, it will goes to outer orbit. ఇక్కడ చూడండి, that means it will goes to ground state to excited state. This phenomena is called absorption. The the excited atom has less than has less lifetime. The lifetime of excited atom is 10 power minus 8 second. 10 power minus 8 second. After 10 power minus 8 second, it will comes to again ground state. By emitting a h nu energy. అదే ఎంత అయితే ఎనర్జీ తీసుకుని పైకి వెళ్ళిందో మళ్ళీ అంత మొత్తాన్ని మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చేటప్పుడు రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే డీఎగ్జైటేషన్. ఈ ఫినామినా ఏంటంటే బోర్స్ థియరీ ప్రకారం చెప్పాం, డిపెండింగ్ అపాన్ బోర్స్ అటామిక్ థియరీ. One by one. What is absorption? We are incidenting, suppose here one electron or atom is in ground state. ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంది. The ground state atoms are n1 atoms and excited atoms are n2 atoms. We are incidenting an h nu energy on the ground state atom. Then the ground state atom absorbs incident energy and goes to excited state. This phenomena is called absorption of radiation. Here the probability rate, we are already discussed, the probability rate P12. Here the subscript or indicates the initial and final positions. P12 is directly proportional to N1, nothing but ground state atoms, and incident energy density. Because here the absorption is completely depends on the external energy. This energy comes from the external source. That's why the probability is completely depends on the external energy source and the ground state atoms. After removing proportional, we want to put the proportionality constant B12. Here B12 is the Einstein coefficient for the absorption. And the second theory is spontaneous emission. For suppose here the atom is initially in excited state. The excited atoms are N2 and here also the ground state atoms are N1. The excited atom has
10 power minus 8 second lifetime. After 10 power minus 8 second, it will comes to ground state by emitting a photon energy. It will comes to ground state by emitting a photon energy. అంటే అది పైకి వెళ్ళడానికి ఎంత అయితే ఎనర్జీ తీసుకుందో మళ్ళీ కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అది ఎంత అయితే ఎనర్జీ తీసుకుందో దాన్ని మొత్తాన్ని ఎమిట్ చేసి గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఫినామినా ఈజ్ కాల్డ్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్. స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆఫ్టర్ 10 పవర్ మైనస్ 8 సెకండ్స్. తనంతట తానుగానే గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడాన్ని ఏమంటారంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఏమన్నా ఉపయోగించామా? వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. That's why the probability rate is depends on the number of atoms in the excited state. Number of atoms in the excited state. That means P2 is directly proportional to N2. P21 is directly proportional to N2. Please mute your audio. Please mute your audio. Spontaneous emission is after 10 power minus 8 seconds, the atom will transit from excited state to ground state by emitting a photon of energy h nu. A photon of energy h nu. This phenomena is called spontaneous emission. Here the probability is directly proportional to the number of atoms in the excited state. That's why P21 is directly proportional to N2. Proportionality తీసేస్తే ఏదైనా ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి కాబట్టి here we can use the Einstein coefficient for the spontaneous emission, A21. The third phenomena is stimulated emission. In the spontaneous emission ఏం చెప్పాం, the atom comes to ground state after 10 power minus 8 seconds. కానీ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, బిఫోర్ 10 పవర్ మైనస్ 8 సెకండ్స్ కన్నా ఆ ఆటమ్ ఏం తీసుకురావాలి, కిందకి తీసుకురావాలి. అంటే ఏం చేయాలి, వీఆర్ యూజింగ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఉపయోగించి వీ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ది ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్. హియర్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. వీఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ది ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్. ఇక్కడ పింక్ కలర్ లో ఉన్న వేవ్ దేని మీద ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం, వీఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్ అండ్ ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్. ఎప్పుడైతే అది ఇన్సిడెంట్ చేసామో ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ స్టిమ్యులేట్స్ ది ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్ విచ్ గోస్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్. అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ కమ్స్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్ బై ఎమిటింగ్ ఏ ఫోటాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2 వేవ్స్ వస్తాయి. ఒకటేమో ఇన్సిడెంట్ వేవ్, ఒకటేమో ఎమిట్ చేసిన వేవ్. వీఆర్ గెటింగ్ 2 సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్. హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ 2 సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ ట్రావెల్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. Here the 2 beams are travel in same direction. That's why the stimulated emission is useful to produce laser beam. In the spontaneous emission we get a beam, but this wave is travel in random direction. That's why this wave could not follow the coherent phenomena. Only stimulated emission is useful to produce laser beam. Here the probability is depends on the excited atoms. అది ఇనీషియల్ గా ఎక్కడ ఉందో ఆ ఆటమ్స్ దగ్గర ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదే విధంగా ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్ U of mu. ప్రొపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి కాబట్టి B21. ఇక్కడ 21 అనేది ఏంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇనీషియల్ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ ని
ఇండికేట్ చేస్తుంది. హియర్ B21 ఇండికేట్స్ ది ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్. హియర్ B21 is called the Einstein coefficient for the stimulated emission. అంటే మనకు 3 ప్రాబబిలిటీస్ వచ్చినాయి. ఒకటేమో ప్రాబబిలిటీ ఇన్ ద absorption of radiation and probability in the spontaneous emission and probability in the stimulated emission. Probability in the stimulated emission. At thermal equilibrium, the probability of absorption, nothing but P12 is equal to the combination of spontaneous and stimulated emission. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. P21 spontaneous, ఫస్ట్ ఏంటి spontaneous, P21 spontaneous plus P21 stimulated. At thermal equilibrium, the probability of absorption is equal to the combination of probabilities of the stimulated and spontaneous. అంటే కింద నుంచి అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళడానికి ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉపయోగించామో అది కిందకి రావడానికి కూడా అది ఎంతైతే ఎనర్జీ తీసుకుందో అంత ఎనర్జీ బయటికి రిలీజ్ చేసి కిందకు వస్తుంది. అందువల్ల ద టూ ప్రాబబిలిటీస్ ఆర్ ఈక్వల్. దిస్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ లా, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ ది సమ్మరీస్ రిగార్డింగ్ absorption and spontaneous and stimulated. The first figure is related to absorption and the second one is spontaneous emission. Spontaneous means after 10 power minus 8 seconds it will comes to ground state. Here in stimulated emission during 10 power minus 8 seconds, nothing but less than 10 power minus 8 seconds it will comes to ground state. And what are the the Einstein predicted the stimulated emission phenomena in 1917. Already మనం చెప్పుకున్నాం. In 1917 Einstein proposed a theory which is useful to produce laser beam. This theory is follows exactly same energy and phase and polarization and direction of propagation. Nothing but in stimulated emission process we get same energy and same phase and polarized beam and we get direction of propagation. These are the few fundamentals related to the stimulated emission. The stimulated emission theory is proposed by Einstein in 1970. Which theory is useful to produce the laser beam? Here already discussed. When two beams are incidented, we get 4 beams. When 4 beams are incidented, we get 8 or 16 beams. This is the amplification. How to amplification? You can observe this figure. First of all, we are using a single beam. Here we are incidenting a single beam on the excited atom. We get 2 beams. Here we get two beams which are in coherent. Again these 2 beams are incident on another atom. We get 4 beams. 1 2 3 4. Again these 4 beams are incidented on another atoms. We get 8 beams and so on. We get n types of beams. This phenomena is called cascade amplification. In this way we can amplify the laser beam. By using stimulated emission process. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. 2 beams కాస్త 4 beams అయినాయి. 4 beams కాస్త తర్వాత 8 beams అవుతాయి. 8 beams కాస్త 16 అవుతాయి. 16 32 అలాగా n beams వరకు మనం వాటిని ఏం చేయొచ్చు? We can amplify the initial beam. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 1 joule ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి n joule వస్తుంది. n joules అంటే
ఇన్సిడెంట్ బీమ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే గ్రేటర్ దాన్ ఇంటెన్సిటీ. గ్రేటర్ ఇంటెన్సిటీ. These are the differences between spontaneous and stimulated emission processes. Spontaneous and stimulated emission processes. In spontaneous emission, the external energy is not required. The external energy is not required. అక్కడ మనం ఎటువంటి ఎనర్జీ ఉపయోగించాం. ఆఫ్టర్ 10⁻⁸ సెకండ్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ కమ్స్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్. బట్ ఇన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ యూ కెన్ యూజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్, ఇన్ ద స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోలబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోలబుల్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్. అంటే ఏంటి? మనం ఆ బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం. ఎందుకు కంట్రోల్ చేయలేం అంటే మనం ఇన్సిడెంట్ చేసేది ఏమీ లేదు అక్కడ. ఓన్లీ 10⁻⁸ సెకండ్స్ తర్వాత యాటమ్ రావాలనుకుంటే రావచ్చు, లేకపోతే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోనే ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలబుల్. ఎందుకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్. ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఇన్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్. ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక అబ్బాయి అడిగాడు. ఇన్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వి గెట్ పాలీక్రోమాటిక్ రేడియేషన్. పాలీ మీన్స్ వి గెట్ more number of colors. More number of colors. That means in the spontaneous emission we get ordinary light radiation. Ordinary light radiation. But in stimulated emission we get monochromatic radiation. Monochromatic radiation. That means by using spontaneous emission we get poly means white color. Here we get white color light. White color light. By using stimulated emission we get different colors with different wavelengths. Nothing but రెడ్ కలర్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే గ్రీన్ కలర్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బ్లూ కలర్ యొక్క లైట్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇవి రెండు డిఫరెంట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? రెడ్ కలర్ అనే లేజర్ వేరేగా ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్ లేజర్ వేరేగా ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ లేజర్ వేరేగా ఉంటుంది. బై యూజింగ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. ఎందుకు ఈ 3 కలర్స్ చెప్పుకున్నామంటే దీస్ ఆర్ 3 ఫండమెంటల్ కలర్స్. RGB, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. By using spontaneous emission we get white light. That's why this is called polychromatic. Polychromatic. These are the mechanisms here. In a system all 3 mechanisms are occur. In a system all 3 mechanisms. What are these 3 mechanisms are? First one is absorption, the second one is spontaneous, and third one is stimulated. ఈ 3 మెకానిజమ్స్ అక్కరైతేనే మనకి, అవి జరిగితేనే ఖచ్చితంగా మనకి వి గెట్ ఏ లేజర్ బీమ్. వి గెట్ ఏ లేజర్ బీమ్. ఇన్ రియాలిటీ ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. ఇన్ రియాలిటీ ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఈజ్ వెరీ sluggish. Very sluggish. Sluggish means the stimulated emission process is very lazy process. Very lazy process. But which is useful to produce laser beam. ఇది లేజీ ప్రాసెస్. అంటే నేచర్ లో జరగడానికి ఆస్కారం లేదు, కానీ మనం దాన్ని ఆస్కారం చేసేలా చేయాలి. అంటే ఏంటి? బై యూజింగ్ స్పాంటేనియస్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్. బై యూజింగ్ ఫస్ట్ 2 మెకానిజమ్స్ we can produce the stimulated emission. అంటే డైరెక్ట్ గా స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అనేది నేచర్ లో జరగదు. డైరెక్ట్ గా అబ్జార్ప్షన్ జరగచ్చు, స్పాంటేనియస్ గా జరగచ్చు. కానీ మనం ఏం చేయాలి? లైఫ్ టైం కన్నా ముందే ఆ యాటమ్ ని కిందకి తీసుకురావాలి. అలా తీసుకురావాలి కాబట్టే ఈ 2 ప్రాసెస్లను ఫాలో అయ్యి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ని అచీవ్ చేయగలం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ నేచర్ ప్రాసెస్. నేచర్ గా దాన్ని జరపలేం. ఓన్లీ ఈ 2 ఫినామినాస్ నేచర్ లో జరుగుతాయి. అబ్జార్ప్షన్ జరుగుద్ది, స్పాంటేనియస్ జరుగుద్ది. We need to have much stimulated emission as possible as lasing action. As possible for lasing action. How to how to achieve the stimulated process? How to achieve? By using population. We know that stimulated process we have 2 energy levels. For suppose
atom has two energy levels. First one is E1. The second one is E2. స్టిమ్యులేటెడ్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఏం జరగాలి? ఆల్రెడీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఎక్కువ యాటమ్స్ ఉండాలి కంపేర్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్. కానీ ఇనీషియల్ గా యాటమ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? విచ్ ఆర్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ఇనీషియల్లీ ద యాటమ్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. అంటే ఇనీషియల్ కండిషన్ ఏంటి? N1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ N2. ద గ్రౌండ్ స్టేట్ యాటమ్స్ ఆర్ మోర్ గ్రేటర్ దాన్ N2. దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి? N2 గ్రేటర్ దాన్ N1. N2 గ్రేటర్ దాన్ N1. అంటే ఏం చేయాలి? గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న యాటమ్స్ ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి పంప్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? పంప్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ పంపింగ్. ద గ్రౌండ్ స్టేట్ యాటమ్స్ ఆర్ pumped to excited atoms by using external energy source. External energy source. This process is called pumping process. Pumping process. ఆ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? వి గెట్ దిస్ కండిషన్ N2 గ్రేటర్ దాన్ N1. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అనేవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయో we can easily achieve the stimulated emission. We can easily achieve the stimulated emission. ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ద్వారా మనం స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ని అచీవ్ చేయలేం. దానివల్ల ఏం చేయాలి? నేచర్ కి విరుద్ధంగా N1 యాటమ్స్ అన్నిటిని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి తీసుకువెళ్తే ఏమవుతుంది? గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న యాటమ్స్ అన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్తే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఎక్కువ అక్యూములేషన్ ఉంటుంది. వి గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ అక్యూములేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కంపేర్డ్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్. దట్ మీన్స్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్డ్. అంటే పాపులేషన్ ఏం జరిగింది? ఇన్వర్స్ అయింది. ఇనీషియల్ గా ఎక్కడ ఉండాలి? గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉండాలి. వాటిని మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం? ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం. దీన్ని ఏమంటారంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. అంటే ఏంటి? ద పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ది యూజింగ్ పంపింగ్ మెకానిజం. పంపింగ్ మెకానిజం. దిస్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు ప్రొడ్యూస్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. యూస్ఫుల్ టు ప్రొడ్యూస్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. అంటే ఆ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఎలా అచీవ్ చేస్తామో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈజ్ పాపులేషన్? పాపులేషన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. పాపులేషన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ at a specific energy level. At a specific energy level EI. According to Boltzmann's equation, the number of atoms is defined as Ni is directly proportional to exponential of minus EI by KT. Exponential of minus EI by KT. ఇక్కడ I అనేది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే విచ్ ఈస్ ith పార్టికల్. నథింగ్ బట్ ith atom. nth atom అంటాం కదా, అలాగే ఇక్కడ ith atom. Here Ni is the number of atoms. Number of atoms in the material. Number of atoms in the material. This Ni represents the population in the particular energy level. In the particular energy level. For suppose we want to generate the ground state atoms, put one in the I place. ఈ I ప్లేస్ ఏం పెట్టాలి? 1 అనేది పెట్టాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వి గెట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆటమ్. ఫర్ సపోజ్ I ప్లేస్ లో 2 పెడితే వి గెట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆటమ్స్. 3 పెడితే మళ్ళీ సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆటమ్స్ యొక్క నెంబర్ మనకి తెలుస్తుంది. ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే వి ఫైండ్ అవుట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ పర్టికులర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజీలీ. దిస్ ఈజ్ పాపులేషన్. Here Ni is the population number. Here Ni is the population number, nothing but number of atoms per unit volume. And K means Boltzmann constant. Here K is the Boltzmann's constant, which has value 1.38 into 10 power 23. ఈ 23 అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే పవర్ లో ఉంటుంది. 10 పవర్ 23. 10 పవర్ మైనస్ 23. 23 కాదు, అది 10 పవర్ మైనస్ 23. 1.3 into 10 power minus 23 joule per Kelvin.
joule per Kelvin. Here T is the temperature in Kelvin, degrees Kelvin. అంటే ఏంటి, డిగ్రీ సెల్సియస్ కాదు, ఇది డిగ్రీస్ కెల్విన్. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఎన్ఐ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ ఈఐ బై కేటీ, ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ ఈఐ బై కేటీ. ఫర్ సపోజ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేసాం, ఇప్పుడైతే ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఆ టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. హయ్యర్ ద టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే వి గెట్ హయ్యర్ పాపులేషన్ నెంబర్, హయ్యర్ పాపులేషన్ నెంబర్. హయ్యర్ ద ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వి గెట్ లోవర్ పాపులేషన్. దీస్ ఆర్ ది టూ మేజర్ కండిషన్స్. అంటే ఏంటి, ఈ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో, వి గెట్ లోవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. టీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే వి గెట్ గ్రేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే పాపులేషన్ అనేది ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఐ ప్లేస్ లో 1, 2 పెట్టి ఆ రెండింటిని ఏం చేశారు, డివైడ్ చేశారు. ఐ ప్లేస్ లో 2 పెడితే ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఈ2 బై కేటీ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ మైనస్ ఈ1 బై కేటీ, విచ్ గివ్స్ ద రిలేటివ్ పాపులేషన్ మీన్స్ ఒక నెంబర్ ని ఇంకొక నెంబర్ తో కంపేర్ చేశారు. అంటే ఏంటి, హియర్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆటమ్స్ N1 ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆటమ్స్ N2. ఆ రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, రెండింటిని డివైడ్ చేయాలి. N1 ని N2 ని సపరేట్ గా తీసుకుని ఆ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే రిలేటివ్ పాపులేషన్. దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద నార్మల్ స్టేట్. ఏదైనా ఒక యాటమ్ తీసుకున్నాం, ఆ యాటమ్ లో ఇక్కడ చూడండి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏంటి, హియర్ E1 ఈజ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ విచ్ హ్యాస్ N1 ఆటమ్స్. ఈ లైన్ ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు N1 ఆటమ్స్ ఉన్నట్టే. హియర్ E2 ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ ఆటమ్. హియర్ N2 రిప్రజెంట్స్ ది ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్స్. ఈ ఆటమ్స్ అనేవి N1 తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉన్నాయి, లెస్ దాన్ గా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా E3 ఈజ్ సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్ విచ్ హ్యాస్ నెంబర్ N3. అందా చెప్పాను నేను, జనరల్ గా ఎక్కువగా ఏముంటది, గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆటమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, దాని తర్వాత ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, తర్వాత అదే తక్కువగా ఉంటాయి, తర్వాత సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ కండిషన్ ఏంటి, N1 గ్రేటర్ దెన్ N2 గ్రేటర్ దెన్ N3. కానీ మనం దీనికి ఏం చేయాలి, రివర్స్ లో మనం మ్యాపింగ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి, N1 లెస్ దాన్ N2 లెస్ దాన్ N3. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, మనం జనరల్ గా ఉన్న ఆటమ్స్ ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి తీసుకువెళ్తున్నాం. దాన్ని ఏమంటారు అంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. హియర్ దేర్ ఫోర్ వి మస్ట్ హ్యావ్ మెకానిజం. ఏ మెకానిజం కావాలి, వి మస్ట్ హ్యావ్ మెకానిజం అంటే వి వాంట్ టు హ్యావ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండాలి. అంటే ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, N2 గ్రేటర్ దెన్ N1. దిస్ కండిషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. దిస్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ produced in metastable state. That means, for suppose we have 3 energy levels. ఏదైనా ఒక atom కి 3 ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ కింద ఉన్నది ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇదేమో సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఇదేమో థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్. హియర్ ద థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ హ్యాస్ లైఫ్ టైమ్ 10 పవర్ మైనస్ 8 సెకండ్స్. Here the second energy level has lifetime 10 power minus 3 seconds. అంటే ఏంటి, థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి గ్రేటర్ లైఫ్ టైం ఉంది. ఏదైతే గ్రేటర్ లైఫ్ టైం ఉందో వాటిని ఏమంటారంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. The state which has greater lifetime are called metastable states.
దీనికి ఎంత ఉంటుంది? గ్రౌండ్ స్టేట్ లో లైఫ్ టైం ఎంత ఉంటుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ 10⁻³ అన్నాం, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ 10⁻8 సెకండ్స్ అన్నాం. గ్రౌండ్ స్టేట్ కి ఎంత ఉంటుంది? ఈజీగా చెప్పొచ్చు. గ్రౌండ్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్ లైఫ్ టైం. అంటే ఏ ఆటం అయినా గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది. దట్స్ వై ద గ్రౌండ్ స్టేట్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి 10⁻³ అంటే ఏంటి? 10⁻³ సెకండ్స్ తర్వాతే అది కిందకు వస్తుంది. అంటే 10⁻8 సెకండ్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే 10⁻³ సెకండ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ. ఎక్కువ లైఫ్ టైం ఉన్న స్టేట్స్ ని ఏమంటారంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. అంటే ఈ కింద ఉన్న ఇక్కడ N1 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ N1 ఆటమ్స్, హియర్ వీ హ్యావ్ N2 ఆటమ్స్, ఇక్కడ N3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. N3 ఇనీషియల్ గా కండిషన్ ఏంటి? N1 ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. కానీ మనం ఏం చేయాలి? ఈ N2ని మోర్ పాపులేషన్ కింద తీసుకురావాలి. అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ అప్లై చేసాం. వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఆన్ ది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆటమ్. ఇట్ విల్ గోస్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అంటే థర్డ్ స్టేట్ కి వెళ్ళొచ్చు, అదేవిధంగా సెకండ్ స్టేట్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. మనం ఇన్సిడెంట్ చేసే ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని అది థర్డ్ స్టేట్ కి ఎగ్జైట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సెకండ్ స్టేట్ కి ఎగ్జైట్ అవ్వచ్చు. థర్డ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిన ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్స్ ఏమవుతాయి? ఆఫ్టర్ 10⁻8 సెకండ్స్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు సెకండ్ స్టేట్. అంటే థర్డ్ స్టేట్ నుంచి సెకండ్ స్టేట్ కి వస్తుంది. సెకండ్ స్టేట్ కి వచ్చేలోపు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఆటమ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ అక్కడే ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే దీని యొక్క లైఫ్ టైం ఎక్కువ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన ఆటమ్ అక్కడే ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొక ఆటమ్ వచ్చి దీంతో పెయిర్ అవుతుంది. మళ్ళీ అలా ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ప్లేస్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అనేది అచీవ్ చేసామో దాన్ని ఏమంటారంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. అంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి వచ్చి అక్కడ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. తర్వాత 10⁻³ సెకండ్స్ తర్వాత ఏమవుతాయి? విచ్ విల్ కమ్స్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్. అంటే ఫస్ట్ N1 అనేది N3కి వెళ్తుంది, తర్వాత N3 నుంచి N2కి వచ్చి లాస్ట్ లో మళ్ళీ N1కి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అంటే మనం పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ టైము ఎక్కడ ఉండేలా చేస్తున్నాం? మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉండేలా చేస్తున్నాం ఫర్ అచీవింగ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. దీన్ని ఏమంటారంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలి? ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్ కావాలి. ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్ ని డిపెండ్ చేసుకుని పంపింగ్ మెకానిజమ్స్ అనేవి 3 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. హియర్ ద పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ పంపింగ్ మెకానిజం. దీస్ ఆర్ ది కంపారిజన్స్. ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ వేసాం కదా. ఈ మధ్యలో E2 అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ N3 అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్ గా N3 లో తక్కువ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ వి గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. అంటే నార్మల్ పొజిషన్ లో N3 లో తక్కువ, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ జరిగిన తర్వాత N3 లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ పంపింగ్? ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఏ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ చేయడానికి ఉపయోగించే మెథడ్ ఏంటి? పంపింగ్ ప్రాసెస్. పంపింగ్ ప్రాసెస్. దీస్ ఆర్ 4 టైప్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎనర్జీ సోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్టికల్ పంపింగ్. ఆప్టికల్ అన్నారంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం ఉపయోగించేది ఏంటంటే లైట్ ఎనర్జీ. లైట్ ఆప్టిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ లైట్ ఎనర్జీ. ఎక్స్టర్నల్ లైట్ ఎనర్జీ ఉపయోగిస్తాం. అదేవిధంగా తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్. ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్